Good evening. Our lecture today is about autoimmune hemolytic anemia. In the previous lectures, we classified the causes of hemolytic anemia into either intrinsic causes or extrinsic causes. An example of extrinsic causes include autoimmune hemolytic anemia. This type of anemia is caused by autoantibodies that arise either spontaneously. نقصد spontaneously يعني antibodies arise without underlying pathology. Or this antibody can be induced by exogenous agents such as drugs or diseases. This autoantibody will recognize determinant or proteins present at the surface of RBC and cause hemolysis of RBC. يعني كملخص للcause of autoimmune hemolytic anemia عندنا self antibodies, and this antibody will bind to self RBC and induce hemolysis. A classification of autoimmune hemolytic anemia. It could be classified according to optimum temperature at which autoantibodies are active. إيش نقصد به؟ بالautoimmune hemolytic anemia عندنا نوعين من أنواع الانتيبودي. Either warm antibody. These types of antibody bind RBC at 37 degrees Celsius, while cold antibody bind the surface of RBC at 4 degrees Celsius. يعني راح نقسم types of autoimmune hemolytic anemia according to temperature، يعني حسب درجة الحرارة اللي يكون بيها الauto antibody active into warm antibody autoimmune hemolytic anemia and cold antibody autoimmune hemolytic anemia. Regarding warm autoimmune hemolytic anemia, it considered more common in middle age and more common in female. Causes of warm autoimmune hemolytic anemia include 60% idiopathic, يعني without the presence of underlying pathology, and 25% secondary, يعني warm antibody سببها secondary causes. These secondary causes either diseases affecting the immune system such as SLE, lymphoma, or chronic lymphocytic leukemia CLL, or drugs such as alpha-methyl-dopa or penicillin. مهم نعرف ال secondary causes of autoimmune hemolytic anemia أو ال warm autoimmune hemolytic anemia، لأنه راح يجينا بالكيس إنه البيشنت عنده history of disease معين مثلا lymphoma or CLL or ياخذ مثلا drugs معين وبعدين صارت عنده hemolytic attack. In addition to investigation نقدر نشخص ال warm autoimmune hemolytic anemia. Regarding the pathogenesis, in warm autoimmune hemolytic anemia there are autoantibodies, most commonly immunoglobulin G type and rarely IgA. This antibody will bind the surface of RBC at 37 degrees Celsius. يعني عندنا RBC in the blood والauto antibody in form of IgG. This antibody will bind the surface of RBC at 37 degrees Celsius. إيش راح تكون؟ راح تكون لنا antibody coated RBC، يعني RBC بتحتوي داير مدايرها على antibody. إيش راح يصير؟ اللي يصير إنه المايكروفاج present in reticuloendothelial system اللي نقصد بيها spleen or liver will recognize the FC portion of this antibody. يعني راح تلاحظ ال FC portion of الantibody attached to the RBC. فإيش راح يصير؟ راح يصير destruction of antibody coated RBC inside the spleen or liver. فإيش راح يصير عندنا؟ راح يصير عندنا extra vascular hemolysis. غير الدستركشن ممكن شنو تسوي هاي الماكروفاج؟ ممكن بس تسوي destruction للممبرين of RBC or removal to the RBC membrane. فإيش راح تكون لنا؟ راح تكون لنا spherocytes. هاي الخطوة جدا مهمة لأنه بعض الأحيان قد يجينا blood film يحتوي على spherocytes، يعني RBC spherical in shape. بهاي الحالة احنا شلون نعرف هذا
blood film يرجع البيشنت with hereditary spherocytosis لو warm autoimmune hemolytic anemia. نقدر نعرف من خلال الهيستوري، ناخذ هيستوري من البيشنت، physical examination، investigation، وأهم تيست هو الكومز تيست، لأنه الكومز تيست يكون نيجاتيف في حالة hereditary spherocytosis and positive في حالة warm autoimmune hemolytic anemia. لذلك من نشوف blood film B spherocytes لازم نعرف هل هذا يعني hereditary spherocytosis or warm autoimmune hemolytic anemia. من تصير ال RBHC على شكل spherocytes, it will be rapidly destroyed in the spleen and this will result in extravascular hemolysis. كملخص للباثوجينيسيس of warm autoimmune hemolytic anemia عندنا autoantibody that will bind the surface of RBC. This complex consists of antibody and RBC will recognized by macrophage present in the spleen and will be destroyed and result in extravascular hemolysis. Regarding the diagnosis of warm autoimmune hemolytic anemia, start with history and physical examination. الأنست قد تكون acute or chronic. The patient may present with signs and symptoms of anemia such as pallor, fatigue or yellowish discoloration of the skin and signs and symptoms of underlying disease. إيش نقصد بيها؟ مثلا إذا البيشنت عنده underlying SLE قد يجي عنده photosensitivity, skin rash, oral ulcer, arthritis, etc. فلازم نركز على signs and symptoms of underlying cause of this type of hemolytic anemia. In severe cases, the patient may present with pallor, jaundice, hepatosplenomegaly, and angina or heart failure. Regarding investigation, first we have complete blood counts. بالcomplete blood count نشوف low level of hemoglobin, low level of hematocrit, platelet and white BC تكون normal. Regarding mean cell volume تكون normal، يعني warm autoimmune hemolytic anemia considered as normocytic anemia. ليش ركزنا بالcomplete blood count على البليتلت كاونت في حالة warm autoimmune hemolytic anemia؟ لأنه أكو condition تجي بيها البليتلت قليلة. هاي الكونديشن شو نسميها؟ نسميها إيفان سيندروم. يعني البيشنت عنده autoimmune hemolytic anemia زائد immune thrombocytopenia، يعني عنده auto antibody that attack both RBC and platelets، فيجي عنده أنيميا زائد thrombocytopenia، نسميها إيفان syndrome. Regarding blood film, we can notice the presence of spherocytes, polychromasia. مثل ما تحدثنا بالمحاضرات السابقة قلنا البوليكروماجيا معناته the presence of RBC in different colors. different color قد يكون either red RBC or blue. The blue RBC reflect the presence of immature cells or immature RBC. With this immature RBC called reticulocytes. يعني إذا شفنا polychromasia in peripheral blood smear معناته البيشنت عنده reticulocytosis. ونقدر نلاحظ the presence of erythrophagocytosis. شنو نقصد بيها؟ نقصد بيها the presence of macrophage و inside الماكروفاج اكو RBC، يعني مسويت لها engulfment، نسميها erythrophagocytosis. This macroscopic feature of peripheral blood smear revealed the presence of spherocytes. نشوف ال RBC على شكل spherocytes. This macroscopic feature also revealed the presence of spherocytosis. دائما السفيروسايت تكون dark in color، يعني dark red وما بيها central pallor، يعني إذا تريدون تميزوها على النورمال RBC. This microscopic feature reveals the presence of erythrophagocytosis. جاي تلاحظون هاي الماكروفاج كبيرة وبنصها اكو 2 RBC. Other investigation used for diagnosis of warm autoimmune hemolytic anemia include direct antiglobulin test or direct Combs test.
direct COMS test used for detection of antibody presence at the surface of RBC. شلون نسوي؟ ناخذ sample of serum contain RBC ونضيف له COMS reagent or human antiglobulin. إذا كان أكو antibody attached to the surface of RBC, the COMS reagent will attach to this antibody. يعني هاي عندنا COMS reagent وين راح يرتبط بالantibody on the surface of RBC وراح يسوي agglutination. agglutination نقصد به aggregation of RBC. agglutination reflects positive COMS tests. يعني من يسمعون positive direct COMS test معناته اكو auto antibody present at the surface of RBC. Regarding cold autoimmune hemolytic anemia, this type of anemia caused by autoantibody that binds RBC at 4 degrees Celsius. بعضكم قد يسأل يقول normal body temperature is 37 degrees Celsius. هل ممكن إنه تصير 4؟ نعم ممكن. وين؟ بمناطق معينة اللي هي ears, hands and toes. فراح يصير activation of autoantibodies in this region وبعدين راح يصير بي distribution into different part of the body. Cold autoimmune hemolytic anemia could be acute, may follow a mycoplasma infection or infectious mononucleosis, or chronic. Chronic cold autoimmune hemolytic anemia could be idiopathic without the presence of underlying cause, or may be present with B-cell lymphoid neoplasm. Regarding the pathogenesis of this type of anemia, we have autoantibodies, mainly IgM, that bind RBC receptor or RBC surface at temperature below 30 degrees Celsius, mostly at 4 degrees Celsius. يعني عندنا autoantibody mainly IgM form that bind surface of RBC. This complex, which consists of autoantibody and RBC, will activate complement system. Activation of complement system results in C3b, which is a part of complement system, bind RBC membrane. يعني راح يتكون عندنا complex يتكون من RBC, autoantibody mainly IgM and C3b. At warm temperature IgM will be released. يعني من اللي تنخفض درجة الحرارة autoantibody راح يصير بيها released from the surface of RBC. فراح يبقى complex يتكون من RBC and complement C3b. This complex will be recognized by macrophage present in reticuloendothelial system and will cause hemolysis of these RBC. يعني extravascular hemolysis inside the spleen. بعض أنواع الانفكشن مثل المايكوبلازما infection or infectious mononucleosis will activate certain type of antibody called agglutination antibodies. هاي الانتيبودي ايش تتميز؟ يصير بيها activation at 4 degrees Celsius وتسوي agglutination يعني cross linking of RBC، يعني راح تسوي aggregation of RBC. This agglutination may occur in small capillaries present in finger and toes. يعني عندنا small capillaries that supply the fingers ممكن يصير بيها agglutination ويسوينا blockage of this capillary، فراح يقل blood supply through this blood vessel. من يقل blood supply ايش راح يصير؟ راح يصير bluish discoloration of fingers and toes. In addition to that راح يصير pain and paresthesia يعني خدر. هاي الحالة نسميها acrocyanosis يعني bluish discolorations of finger and toes بسبب agglutination. agglutination ليش صار؟
صار بسبب type of antibody called Agglutination. يصير في حالة mycoplasma infection or infectious mononucleosis. This microscopic feature demonstrates the presence of RBC agglutination. Regarding the diagnosis of cold autoimmune hemolytic anemia, we start first with history and physical examination. The patient may complain of pallor, fatigue, dyspnea, yellowish discoloration, or splenomegaly, in addition to signs and symptoms of underlying pathology. On complete blood count, we have low level of hemoglobin, low level of hematocrit, increased reticulocyte count. Regarding المين cell volume، انتبهوا بس لهاي الشغلة. المين cell volume cold autoimmune hemolytic anemia قد يكون normal، يعني normocytic anemia or slightly macrocytic، يعني المين cell volume more than 100 femtoliter. شنو السبب؟ السبب انه من يصير agglutination of RBC، الأوتوماتيك أنالايزر يعني الجهاز اللي يقرأ المين cell volume of RBC راح يشوف agglutination of RBC as one large cell، يعني ما يقدر يقراها إنه أكو agglutination RBC مصطفى وحدة يم الثاني، لا يشوفها كأنه هي خلية كبيرة وحدة. لذلك النتيجة بعض الأحيان تطلع ماكروسيتيك أنيمي. فانتبهوا لهاي الشغلة بالكيسات. دايركت كومز تيست راح يكون بوزيتيف. ليش؟ لأنه هو used for detection of antibody at the surface of RBC، فقد يسوينا detection لل IgM that present at the surface of RBC. Other investigation include detection of cold antibody or cold agglutinin. ممكن نشوف ال cold agglutinin direct، يعني نقيسها. Regarding the case, we have a 22-year-old man present with a 6-day history of sore throats, fever, and general malaise. Physical examination reveals generalized lymphadenopathy, which is most prominent in the cervical lymph nodes. A complete blood count demonstrates atypical lymphocytosis. The monospot test is positive. 2 weeks later, the patient complains of intermittent pain and tingling in the tips of his fingers. A complete blood count discloses a mild macrocytic anemia. The peripheral blood smear is shown in the image. Which of the following is the most likely cause of anemia in this patient? حتى نعرف likely cause of anemia in this patient لازم نسوي diagnosis ونعرف type of anemia. From the history, we have 22-year-old man has past medical history or medical history of infection. This infection characterized by the presence of sore throats, fever, and malaise. On examination, the patient has generalized lymphadenopathy, mainly can be noticed in cervical lymph nodes. Complete blood count show atypical lymphocytosis، يعني on investigation the patient has atypical lymphocytosis and monospot test isn't positive. This finding mostly reflects infection by Epstein-Barr virus، يعني البيشنت اللي يصير عندهم infection by Epstein-Barr virus راح يجون عندهم sore throats, fever, malaise. بالcomplete blood count راح نشوف atypical lymphocytes in peripheral blood smear، والمونوسبوت تيست مالتهم يكون positive. الكوزيتيف اورجانيزم هو ابشتاين بار فيروس، بس الديزيز اسمه infectious mononucleosis. بعدين ورا عده هسه البيشنت history of infectious mononucleosis 2 weeks later، يعني ورا اسبوعين بدأ يحس pain يعني ألم and tingling مثل النغزات وين بالtips of his finger.
وسووا له complete blood count مرة ثانية، شافوا عنده macrocytic anemia. والperipheral blood smear شو نلاحظ بيه؟ نلاحظ بيه the presence of RBC agglutination. يعني جاي تلاحظون هاي agglutination of RBC. So the most likely diagnosis from the patient history عنده past medical history of infectious mononucleosis، وورا فترة صار عنده acrocyanosis and peripheral blood smear reveal the presence of agglutination. إذن the most likely diagnosis هو called autoimmune hemolytic anemia. زين what is the cause of called autoimmune hemolytic anemia؟ يعني شنو الباثوجينيسيس من ذن الخيارات؟ هل هي auto antibodies directed against the erythrocyte membrane؟ صحيح، عندنا auto antibody mainly IgM directed against membrane of erythrocytes. إذن هو هذا الخيار الصحيح. خلينا نشوف الخيارات البقية شو تقول. clonal plasma cell dyscrasia with circulating paraproteins، هذا اللي ينطبق على multiple myeloma، يعني الباثوجينيسيس of multiple myeloma. decreased activity of an enzyme in the glycolytic pathway، هذا خطأ. G6PD يصير عنده decreased activity of enzyme in glycolytic pathway. defect in erythrocyte cytoskeleton، هاي هم خطأ، لأنه الديفكت بالأرثروسايت cytoskeleton will result in hereditary spherocytosis. increased susceptibility to complement mediated hemolysis هم خطأ، لأنه هاي تصير في حالة paroxysmal nocturnal hemoglobinuria. So the most accurate diagnosis is autoantibodies directed against the erythrocyte membrane. And this concludes our lecture today. Thank you for your listening.